So hello everyone, this is your Bebo and welcome back to my channel. So today I create a normal makeup look and this is really very nice and cute. So let's go. So আমি মেকআপ করা স্টার্ট করছি। ফার্স্টে আমি টোনার দিয়ে স্টার্ট করছি। Then I use moisturizer, rose moisturizer. So don't forget to use this. Then I use Huda Beauty primer. Concealer, color corrector. So okay, so I use this. So there and সাদা কনসিলার, এটা হলো 02 শেড নাম্বার এটার। অ্যান্ড চলো ইউজ করে দেখা যাক। This red lipstick for blush. So blender দিয়ে blend করে দেব। So then I use this Lakme compact powder with this brush. তো আমি ইউজ করছি আমার আইশ্যাডো প্যালেট থেকে ব্রাউন কালারটা আর ব্ল্যাকটা মিক্স করে আমি জাস্ট করে নেব। আইব্রোটার মতোই এই আইব্রোটাও আমি করে নিচ্ছি। সো আমি আমার আইব্রো দুটো ড্র করে নিয়েছি। এবার
ব্লেন্ডটাও করে নিই। সো আই মেকআপটা কমপ্লিট করে নিয়েছি, আইলাইনার করে নিয়েছি আমি, অ্যান্ড লাইক দিস হোয়াইট কাজলটা ইউজ করছি। সো কাজলটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি, এবার আমি আমার মাস্কারা ইউজ করছি। সো আমি চিক্সে করব না, জাস্ট চিনগুলোতে করব। তো আমি ডার্ক শেডটা নিলাম, হাইলাইটারটা ইউজ করব, অ্যান্ড অলসো লিপস্টিক। হোয়াইটটা ইউজ করব আজকে। তো আজকে আমি এই শেডের লিপস্টিকটা ইউজ করব। প্রচণ্ড ডার্ক এটা, সেহেতু আমি এটা অল্প ইউজ করব। তো আই ইউজ দিস। Okay, so this is my final look. I hope you guys like this video. So আমাকে কমেন্ট করে বলো আমার লুকটা কেমন লাগছে, আর নেক্সট ভিডিও আমি কি নিয়ে আসবো সেটাও কমেন্ট করে দাও। So if you guys like this video, like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel, and also don't forget to turn on the bell notification. And thanks for watching my video, and next video দেখা হচ্ছে।